we have seen in the first chapter what is order statistics, then priority distribution of minimum, priority distribution of maximum, and priority distribution of median if n is odd, then priority distribution of joint priority distribution of x and xj, priority distribution of x order I, and the priority distribution of range, probability distribution of range. Now, we have taken some examples on order statistics. Now we'll move for the next chapter, and the second chapter is convergence with Laplace number and central limit theorem. Now, to start with convergence, we have one Chebyshev's inequality. We have a separate chapter on Chebyshev's inequality. We have already shared the proof of Chebyshev's inequality. So, first of all, let us see the statement. What is Chebyshev's inequality? If x is a random variable, x is a continuous or discrete. If x is a random variable with mean expected value of x, general graph, and variance of x, and variance of x. So we have x is a random variable, either continuous or discrete. Mean expectation of x, variance of x I have some variable. Then for every epsilon positive, epsilon a quantity for every epsilon, for every whatever the value of epsilon, for every epsilon positive, probability that the Chebyshev's inequality says that modulus value of x minus expected value of x, say greater than epsilon, this quantity is less than or equal to variance of x divided by epsilon square. We can write like this one. Write that modulus value of x minus expected value of x greater than similarly this one instead of greater than, if we take less than or equal to epsilon, then this is instead of this it becomes greater than or equal to 1 minus variance of x divided by epsilon square. This part is 1 minus. So 1 minus variance of x divided by epsilon square. This is Chebyshev's inequality. If in particular, if expected value of x is equal to mu, then we can, and variance of x is equal to sigma square, then the Chebyshev's inequality becomes here mu. So x minus mu, modulus value of x minus mu greater than epsilon is less than or equal to variance of x is now becomes sigma square divided by epsilon square, or greater than modulus value of x minus expected value of x mu less than or equal to epsilon is greater than or equal to 1 minus sigma square divided by epsilon square. This is the definition of Chebyshev's inequality. And throughout this chapter, we are using this Chebyshev's inequality. Now, let us go. There are 3 definitions in the convergence chapter. Then with Laplace number and central limit theorem. Out of these 3 definitions, the number one is convergence in probability. Convergence in probability. So first of all, let us see what do you mean by convergence in probability. For this, we are using the sequence of random variables, say xn, n greater than or equal to 1. Name sequence of random variable xn ज्ञात कर सकते हैं, n greater than or equal to x. So if this is the sequence xn of random variables n greater than or equal to 1, sequence of random variables n greater than or equal to 1, then this sequence
xn converges to x in probability. Return back this one. This should be here. Right. अब क्या होना है लोकेशन sequence xn is equal to sequence of xn and the का बनाया practically xn is equal to ये क्या होना है this sequence xn converges to random variable x in probability. You can call xn converges to probability. In fact, only without that minus xn minus x everything is better xn minus x greater than epsilon क्या होता है tends to 0 as tends to b however अब difference है xn and x1 और epsilon के साथ होते हैं शुगर epsilon के शुगर ये मेरा शब्द जिला limit tends to b regard that minus xn minus x greater than epsilon is equal to 0. Apa tu kita paling kita is equal to tends to 0 equal to 0 to be tends to be and then tends to be the plus is exactly same line again that models xn minus x again represented by equal to ये आप बोलिए मतलब अगर epsilon सकता है तो इसके बाद क्या करेंगे 1 by to tends to 1 as it tends to ये मेरा क्लास that what is the xn minus less than equal to epsilon is equal to 1 so the sequence of random variable xn converges to x in probability given by xn converges to probability. If I continue where that modulus of the xn minus x greater than epsilon tends to 0 as infinity. That is limit tends to infinity. That is modulus of the xn minus x greater than epsilon is equal to 0. Then I say where that xn minus x is where that modulus of the xn minus x greater than epsilon tends to 1 greater than keep writing at the end 1 as n tends to infinity. That is where that modulus of the xn limit by itself. Limit tends to infinity. Where that modulus of the xn minus x is equal to 1, right? Then we say that the sequence of random variable xn converges to x. Now in the case of xn, xn, if we write this of xn, if we write c, xn converges to some constant c. So the sequence of random variable xn is converges to c in probability. If I would say list of x, here we have to write c, here we have to write c, here we have to write c. X constant sequence of random variables converges to constant c in probability. If I only where that modulus of xn minus x tends to 0 as infinity. You want to limit it to that modulus of xn minus x is equal to 0. The same time instead of getting that delta minus where that modulus of xn minus x delta equal to epsilon tends to 1 as equal to infinity. Where limit n tends to infinity where that modulus of xn minus x delta equal to epsilon is equal to 1. Limit n tends to infinity. Limit n tends to where xn converges to constant c. Rotation xn converges to c. Probability xn converges to c. Similarly, instead of c, some constant, the particular constant is taken, and that is 0. That is 0. So if xn converges to x in 0, xn converges to 0 in probability, xn converges to 0 in probability, then xn minus 0 is given that which is क्या हमारा कहता है और modulus of xn is greater than epsilon tends to 0 and then infinity. When the modulus of xn greater than epsilon is equal to 0, it is infinity. तब भी ये कहता है
म्हणतात त्या बघा हे सगळं जाऊन काय आहे मॉड्यूलस व्हॅल्यू ऑफ एक्सेल less than equal to epsilon tends to 1 किंवा लिमिटेड डिफरेंस but that minus value of xn उदाहरणार्थ less than epsilon is equal to 1 and infinity. We say that xn converges to 0 in probability. In definition कहता xn converges to x, xn converges to constant and xn converges to c. xn converges to c. So this is one definition and which is convergence in probability. Now depending upon this definition, we have to see some examples. We have to see some examples on this convergence in probability. Now one such example is also if xn converges to x in probability, then xn minus x converges to 0 in probability. That is, write that modulus value of xn minus x greater than epsilon tends to 0 and n tends to infinity. So n tends to infinity, write that modulus value of xn minus x greater than epsilon is equal to 0. So I got that 0 to infinity. If xn converges to x in probability, xn minus x converges to 0 in probability. Xn converges to 0 in probability. Now, let us consider the example. Say, let upon the notation of xn and greater than equal to n 1 with the sequence of independent random variables. With the sequence of independent random variables, they are not that they are independent. With mean mu and variance sigma square. So note that this x1, xn is a sequence of random variables with mean mu, constant mean mu and variance sigma square. Then we have to show that xn bar converges to mu in probability. We have shown that xn bar converges to mu in probability, where this xn bar is nothing but 1 upon n summation xi, mean of n observations. At the end it is जेवढे observation 1 असतील तर 1, 2 असतील तर 2, 3 असतील तर 3 यांची व्हॅल्यू आपल्याला. So 1 upon n summation xi. So xn bar converges to mu in probability. Xn bar converges to mu in probability. Now what is, first of all, हे example solve करताना पहिलं काम काय करायचं बघा. पहिलं काम करायचं काय, तर पहिल्यांदा xn converges to आपल्याला दाखवायचं आहे that modulus value of xn bar minus mu greater than epsilon is less than or equal to, so this is tends to 0 as n tends to infinity. हे दाखवायचं आहे. काय दाखवायचं आहे, write that modulus value of xn bar minus mu greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. हे आपल्याला दाखवायचं. किंवा write that modulus value of xn minus mu less than or equal to epsilon tends to 1 as n tends to infinity. हे दाखवायचं. आता ह्यासाठी आपल्याला modulus value of xn bar minus mu greater than epsilon साठी आपण from Chebyshev inequality we know that write that xn bar xn bar minus expected value of xn bar absolute मध्ये greater than epsilon. Chebyshev inequality मध्ये काय म्हणते, is less than or equal to काय ते variance of xn bar divided by epsilon square. Chebyshev inequality वरून आपल्याला स्टेटमेंट मिळते काय, write that modulus value of x minus expectation of x greater than epsilon is less than or equal to variance of x divided by epsilon square. आता x म्हणजे xn bar घेतला. आता expected value of xn bar म्हणजे expected value of xn bar काय आहे, expectation of xn bar is equal to expectation of xn bar काय, the summation 1 upon n summation xy
म्हणजे काय येणार आहे 1 upon n expectation of summation xi. Sum of expectation of sum is equal to sum of expectation. This is equal to 1 upon n summation expectation of xi. आता expectation of x1 plus expectation of x2 plus and expectation of xn म्हणजे काय झालं हे mu 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 n times. So n mu divided by n म्हणजे किती केलं इथं mu आहे. बघा आणि जर लिहितो त्याचं n mu divided by n is equal to mu. So आपल्याला काय मिळालं expected value of x bar n मिळालं. आता variance of x bar n variance of x n bar is equal to काय आलं बघा 1 upon variance of this is equal to variance of 1 upon n summation xi. हे म्हणजे काय होते तर 1 upon n कॉन्स्टंट स्क्वेअर होतो variance of summation xi. आता variance independent असल्यामुळे variance of sum is equal to sum of variances. So is equal to 1 upon n square summation variance of xi. आता variance of xi म्हणजे काय आला ह्या x1 x2 x3 xn चे variance किती येतात सिग्मा स्क्वेअर आहे. तो सिग्मा स्क्वेअर येत आहे. तो n सिग्मा स्क्वेअर n टाइम्स सिग्मा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n टाइम्स सिग्मा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n स्क्वेअर म्हणजे सिग्मा स्क्वेअर बाय n. काय आलं सिग्मा स्क्वेअर बाय n. So we have calculated expected value of x bar n, variance of x bar n. Expected value of x bar n is equal to mu मिळाली आणि variance of x bar n is equal to sigma square by n मिळाली. Now let us put this value in Chebyshev inequality. So we have seen already the proof of Chebyshev inequality. Therefore find that modulus value of xn bar minus expected value of mu greater than epsilon is less than or equal to variance of x is sigma square divided by n, sigma square divided by n आणि epsilon square, k and epsilon square. काय value बघा from Chebyshev inequality we get find that modulus value of xn bar minus mu greater than epsilon is less than or equal to sigma square by n upon sigma square. Now what happens as n tends to infinity, limit पाहिजे आपल्याला काय होणार बघा हे सिग्मा स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे epsilon स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे हे 1 upon n आहे 1 upon n आहे n जेव्हा जाईल n मोठं होईल तसं 1 upon n ची व्हॅल्यू काय होईल tends to 0. So as n tends to infinity sigma square divided by n times epsilon square n times epsilon square tends to 0. So therefore write that modulus value of xn bar minus mu greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. Meaning write that xn bar converges to mu in probability. Therefore we write like this xn bar converges to mu in probability with p term in probability. आता इथं परत समजा xn bar is equal to xi bar म्हणूया एकच केल्याची आमची आपण म्हणूया इथं आपण डिफाइन केलं xn bar is equal to mu n bar म्हणूया आपल्याला दाखवायचं काय बघा xn bar is equal to mu n bar. तर इथं फक्त काय होणार आहे xn चे सिक्वेन्स ऑफ रँडम व्हेरिएबल्स विथ मीन mu i आणि व्हेरियन्स सिग्मा स्क्वेअर आहे. चेंज काय केला बघा मीन mu i व्हेरियन्स सिग्मा स्क्वेअर आहे. चेंज काय केला xn with the sequence of random variables with mean mu i and variance sigma square. आपल्याला दाखवायचा xn bar converges to mu n bar in probability. आता xn bar काढला आपण तर 1 upon n summation xi. आता इथे आपण खाली बघूया 1 upon n summation xi. आता काय पाहिजे आपल्याला Chebyshev inequality जायच्या आधी आपण काय करू आपण एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू काढू. आता इथे एक्सपेक्टेशन ऑफ xn bar is equal to काय ना expectation of 1 upon n summation xi बरोबर is equal to 1 upon n summation expectation of xi. Expectation of sum is equal to sum of expectation of constant variable आता इथे वापरणार. So this is equal to 1 upon n summation expectation of x1 plus expectation of x2 plus expectation of म्हणजे mu1 plus mu2 plus mu3 the summation mu i. The summation mu i by n is equal to काय लिहिलेला mu n bar. तसंच आता variance of xn bar म्हणजे आपण variance काय आहे ना तर variance of summation 1 upon n
समेशन xi. आता व्हेरियन्स 1/n कॉन्स्टंट तर नेहमी स्क्वेअर होतो 1/n स्क्वेअर व्हेरियन्स ऑफ समेशन xi म्हणजे काय होतं 1/n स्क्वेअर variance of sum is equal to sum of variances. So summation variance of xi. आता variance of xi काय ना sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square plus and so on sigma n square. Sigma 1 square, sigma 2 square, sigma 3 square so on up to sigma n square. इथं काय मिळतं मला सांगा n टाइम्स नाही ना आता sigma n square. sigma square आपण काय घेते n divided by n square. काय आहे variance काय आहे sigma square n divided by n square. आता एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x बार n मिळाली व्हेरियन्स ऑफ x बार n मिळाली हां आता आपण काय करूया नाउ इथे लिहूया एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x बार आता आपण आपल्या चेबिशेव इनइक्वालिटी सो फ्रॉम चेबिशेव इनइक्वालिटी राइट दैट मॉडुलस वैल्यू ऑफ x बार n minus expected value of x bar n expected value of x bar n greater than epsilon is less than or equal to variance of x bar n divided by epsilon square. Can you put करूया where that modulus value of x n bar minus याचं काय आलं mu n bar हे mu n bar greater than epsilon is less than or equal to variance काय आहे sigma square n divided by n square sigma square n divided by n square. Okay, sigma square n divided by n square where sigma square n is equal to sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square plus and so on sigma n square. हे sigma square n divided by n square आणि हे epsilon square. हे झालं काय फ्रॉम चेबिशेव इनइक्वालिटी मध्ये खाली पुट केला की एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ x बार n आणि व्हेरियन्स ऑफ x बार n. नाव बघायचं आता आपण लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ह्याची व्हॅल्यू काय होणार आहे ते सिग्मा स्क्वेअर बाय epsilon स्क्वेअर कॉन्स्टंट आहे म्हणजे 1/n स्क्वेअर 1/n स्क्वेअर टेंड्स टू 0 आणि इन्फिनिटी 1/n स्क्वेअर इवन फास्टर जाते त्यामुळे 1/n स्क्वेअर टेंड्स टू 0 म्हणजे काय आलं where that modulus value of xn minus mu n bar xn bar minus mu n bar greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. म्हणजे काय झालं बघा xn bar converges to mu n bar in probability. xn bar converges to mu n bar in probability. Now, the next example is, say example number 3. So we have tried that xn is equal to minus 1 upon root n is equal to tried that xn is equal to plus 1 upon root n is equal to half. Now this is the example of discrete distribution. So tried that xn is equal to minus 1 upon root n and tried that xn is equal to plus 1 upon root n is equal to half. Then we have to show that xn converges to the sequence of random variable xn converges to 0 in probability. xn converges to 0 in probability. Now let us find out the expected value of xn and variance of xn. So expected value of xn. आता expected value of xn साठी काय ना discrete distribution मध्ये summation x into px असते. आणि variance काय असते expectation of x square काय असतो the summation x square into px असते. आणि व्हेरियन्स ऑफ x काय असतो तर एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेअर मायनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x हा बॅक स्क्वेअर. ह्याचा जर आपल्याला x into px पाहिजे x स्क्वेअर px पाहिजे आपल्याला आपण लिहायचं x इज इक्वल टू काय आलं -1 upon root n एक व्हॅल्यू आणि दुसरी व्हॅल्यू 1 upon root n. इथे px आपण लिहिणार टेबल तयार करणार मी px इज इक्वल टू हाफ आली इथे हाफ आली इतर x into px आलं x into px किती आलं ह्याला मल्टिप्लाय केलं हाफ into -1 upon root n so -1 upon 2 root n minus 2 root n आणि हे किती आलं 1 upon 2 root n. त्यानंतर x square px काय आलं बघा x square px is equal to हे परत ह्याला 1 upon 10 ने मल्टिप्लाय करणार तर मायनस प्लस झालं 1 upon 2 टाइम root n n आणि 1 upon 2n.
तुम्ही जर समेशन घेतलं यांच्या एक्स लिहिले आता टेबल इथे मी टोटल घेतो टोटल घेतल्या ह्या एक्स व्हॅल्यू आहे या पी एक्स व्हॅल्यू एक्स इंटू पी एक्स आहे एक्स स्क्वेअर पी एक्स आहे आता जर आपण घेतलं याची रूट घेतली त्यामुळे हाफ प्लस हाफ 1 प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युशन झालं मायनस 6 झालं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू 0 झालं 1/2n आणि 1/2n म्हणजे प्लस झालं की येणार 2/2n 2 गेलं 1/n 2 divided by 2n 2 कॅन्सल झालं राहिलं 1/n हे झालं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर आता आपल्याला व्हेरियन्स काढायचे आहे व्हेरियन्स काढला असं मला व्हेरियन्स इक्वल एक्सपेक्टेड म्हणजे 1/n मायनस एक्सपेक्टेशन पेक्षा 0 आहे म्हणजे व्हेरियन्स काय झाली 1/n मायनस 0 एक्सपेक्टेशन ऑफ x काय झालं एक्सपेक्टेशन ऑफ x काय झालं समेशन x px किती किती झालं 0 आहे आणि व्हेरियन्स ऑफ x किती आहे 1/n आहे व्हेरियन्स ऑफ x किती आहे 1/n आता चेबीशेवची इक्वेशन वापरूया राईट दॅट मॉड्युलस करूया xl मायनस काय पाहिजे कॉन्व्हर्जन्स 0 घ्यायला त्यामुळे 0 घेतलं मायनस 0 ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन किंवा चेबीशेवची इक्वेशन एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ xl greater than epsilon is less than equal to variance of x divided by epsilon square. हे आपली काय आहे चेबीशेव इक्वेशन आता इथे दिलं प्रोव्हाइड दॅट मॉड्युलस व्हॅल्यू ऑफ xl मायनस एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ xl किती आली 0 आहे मायनस 0 देतो ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन झालं हे काय झालं लेस दॅन इक्वल टू व्हेरियन्स ऑफ x काय झाली 1/n so 1/n epsilon square. So as n tends to infinity, limit n tends to infinity, 1/n into epsilon square tends to 0 as n tends to infinity. Therefore, provide that modulus value of xl minus 0 greater than epsilon should be equal less than equal to q1 tends to 0 as n tends to infinity. So xl converges to 0 in probability. Therefore, we can write xl converges to 0 in probability. xl converges to 0 in probability. Now, say next example, say 4. Let xl then get equal to 1 with the sequence of independent identically distributed random variables with common PDF. आपला PDF दिलाय common PDF. म्हणजे ह्याचं मी fx लिहितो किंवा fx theta लिहितो पॅरामीटर सह दिले. fx theta is equal to e raised to minus x minus theta x greater than or equal to theta. In fact, this is an exponential distribution. So e raised to minus x minus theta x greater than or equal to theta. And आता डिफाइन केलं yn म्हणजे मिनिमम ऑफ x1 x2 xn ऑर्डर स्टॅटिस्टिक डिफाइन केले मिनिमम ऑफ x1 x2 xn ऑर्डर स्टॅटिस्टिक आहे yn ने डिफाइन केले and we have to show that n the first order statistics yn converges to 0 in probability. We have to show that yn converges to 0 in probability. First of all, we have to find out the probability is a function of yn. Then we can find expected value of yn. Then we can find variance of yn and so on. But first of all, we have to find out the distribution of first order statistics, the minimum of x1 x2 xn, that is y. त्याच्यानंतर आपल्याला fx काय दिले आपला जे प्रिन्सिपल म्हणजे fxx म्हणजे आपण fxx काय आपला आहे e raised to minus x minus theta आणि इथे काय आहे x greater than equal to theta. ओके त्यानंतर fxx काय म्हणजे fxx काय होतं सांगा मला 1 minus e raised to minus x minus theta 1 minus e raised to minus x minus theta पाहिजे असेल तर आपण इंटिग्रेट करून बघू शकतो पाहिजे बघून बघू शकतो सो x greater than equal to theta पाहिजे असेल तर आपण ते बघूया आता याचं प्रोडक्ट फंक्शन काढायचं आहे तर इंटिग्रेशन theta to x ft dt म्हणजे काय येणार आहे e raised to minus t minus theta dt बरोबर आता काय येणार मायनस e raised to minus t minus theta आणि इथं काय येणार सांगा मला याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t काय येणार आहे आणि मायनस प्लस थीटा सो इथं काय आहे इथं e raised to theta
तर आपण सिम्प्लिफाय करू. सो दिस इज इंटिग्रेशन थीटा टू एक्स ई रेज टू मायनस टी आणि ई रेज टू मायनस मायनस प्लस थीटा dt. आता ई रेज टू थीटा बाहेर काढूया. इंटिग्रेशन थीटा टू एक्स ई रेज टू मायनस टी dt. हे काय आलं ई रेज टू थीटा काय आलं मायनस ई रेज टू मायनस टी म्हणजे थीटा टू एक्स. आता एक्स पुट केलं पहिल्यांदा ई रेज टू मायनस एक्स होईल आणि थीटा पुट केलं प्लस होणार प्लस ई रेज टू मायनस थीटा टी टी थीटा इथे ठिकाणी जे थीटा आहे ई रेज टू मायनस 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 प्लस होणार ई रेज टू मायनस थीटा ई रेज टू मायनस ई रेज टू मायनस एक्स मायनस ई रेज टू मायनस थीटा ई रेज टू मायनस थीटा मायनस ई रेज टू मायनस त्या ठिकाणी एक्स येईल. त्या ठिकाणी एक्स येईल म्हणजे ई रेज टू थीटा कसं झालं ई रेज टू थीटा ई रेज टू मायनस थीटा जाणार ई रेज टू मायनस थीटा ई रेज टू मायनस हे काय जाणार मला ई रेज टू थीटा इंटू मायनस मायनस ई रेज टू थीटा इंटू ई रेज टू मायनस थीटा एक्स काय होणार ई रेज टू थीटा मायनस एक्स. सो दिस इज 1 मायनस 2 लिमिट पुट केलं तर परत आता हा ई रेज टू प्लस थीटा ई रेज टू मायनस थीटा इक्वल टू 1 होईल. बघा त्याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर ई रेज टू 0 म्हणजे 1 होईल मायनस ई रेज टू थीटा इंटू ई रेज टू मायनस थीटा एक्स. So 1 minus e raised to minus and during the theta common factor the theta into bracket 1 minus x. X minus theta. X minus theta. चूक झाली आपण आपला इथं बघा इंटिग्रेशन थीटा टू एक्स ई रेज टू मायनस टी मायनस थीटा dt e raised to minus t and e raised to minus plus theta e raised to plus theta बाहेर काढलं theta to x e raised to minus t dt. त्यानंतर e raised to theta असं राहिलं त्याचं इंटिग्रेशन मायनस e raised to minus t लिमिट theta to x e raised to theta कसं राहिला हे आधी आपण लिमिट पुट केलं e raised to minus x so minus e raised to minus x दोन पुढे प्लस होणार आहे so e raised to minus theta so e raised to minus theta minus e raised to minus theta मल्टिप्लाय केलं e raised to theta e raised to minus theta काय होणार e raised to 0 प्लस होणार त्याचं सफिक्स सॉरी पॉवर पॉवर थीटा प्लस थीटा थीटा मायनस थीटा 0 होणार ई रेज टू 0 आणि ई रेज टू थीटा मायनस एक्स हे ई रेज टू 0 इज 1 1 आहे मायनस इथं ई रेज टू थीटा मायनस एक्स मायनस कॉमन काढलं एक्स मायनस थीटा सो एफ एक्स एक्स बिकम्स 1 मायनस ई रेज टू मायनस ऑफ एक्स मायनस थीटा एक्स ग्रेटर इक्वल टू थीटा फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल टू थीटा. सो एफ एक्स एक्स मिळाले आपल्याला एफ एक्स एक्स मिळाले आपल्याला माहिती आहे. Now we know that if yn is minimum of x1, x2, xn greater than xn, then the probability function of g, yn, y असं मिळेल. Probability distribution of g, y and y. Probability distribution of minimum. Probability distribution of minimum काय असतं n times काय असणार आहे n times 1 minus probability distribution पाहिजे f x x raised to काय होते f x x raised to n minus 1 आणि f x x आपण इथे म्हणतोयला g x ऑर्डर 1 x घेतो. आता इथे x ऑर्डर च्या ठिकाणी काय घेणार आपण y त्यामुळे इथे काय घेणार आपण y सो x ऑर्डर n ला काय घेणार y आणि इथे काय घेणार y सो n टाइम्स 1 इथे f y n आणि इथे y Student minus 1 and इथं yn इथं y. आता पुट करूया आपण हे fx काढले हेच आपण पुट करूया आणि काय मिळालं तुम्हाला बघा probability distribution आपल्याला सो g yn y is equal to काय नाही तर n times आता 1 minus f probability distribution 1 minus म्हणजे minus minus plus होणार e raised to minus of y minus theta e raised to minus of y minus theta into एक pdf का है त्याचा e raised to minus of y minus theta into e raised to minus of y minus theta pdf सेम है 1 minus pdf n टाइप raised to कितने देना है raised to n minus 1 e raised to minus of raised to n minus 1. So n minus 1 into e raised to minus of this one
So we get this is equal to e raised to multiplied by e raised to minus of y minus theta raised to n. अर्थात x greater than equal to y. Y greater than equal to theta is the probability density function of first order statistics. So that is minimum of x1 x2 x. हे काय मिळालं तुम्हाला yn चं probability density function मिळालं. yn चं probability density function मिळालं. आता yn चं probability density function मिळालं की आपल्याला दाखवायचं काय? आपल्याला पाहिजे काय? that modulus value of yn, okay, that modulus value of yn मी काढतो less than equal to epsilon. मी काढतो काय? less than equal to epsilon. Consider करूया. So consider that modulus value of yn minus 0 म्हणजे yn is less than equal to epsilon. आता हेच काय झालं याचा अर्थ that modulus value of modulus value of yn is less than equal to epsilon म्हणजे काय? minus epsilon is less than equal to yn is less than equal to plus epsilon. less than असते म्हणजे minus epsilon to plus epsilon च्या मध्ये पाहिजे. आता this is that आपण म्हणूया yn minus theta म्हणजे काय झालं? सो less than yn minus theta. So yn minus theta less than equal to epsilon म्हणजे काय? theta minus epsilon is less than equal to yn minus theta is less than equal to theta plus epsilon. काय म्हणतो? yn minus epsilon theta yn minus theta sorry. So yn minus theta is less than equal to epsilon minus theta. इकडे आलं तर आपल्याला प्लस होणार मायनस थीटा मायनस epsilon is less than equal to y minus theta is less than theta plus epsilon. Theta minus epsilon is less than equal to y minus theta is less than equal to y आहे आपण इकडे घेतले का? Now, instead of modulus value of yn, we want to write that modulus value of yn minus theta less than equal to epsilon. Consider this one, write that modulus value of yn minus theta less than equal to epsilon. Now this is same as write that minus epsilon is less than equal to yn minus theta is less than equal to epsilon. Here minus theta is plus other write that theta minus epsilon is less than equal to yn is less than equal to theta plus epsilon. आता ही प्रोडक्ट कशी काढतो आपण? प्रोडक्ट ची गोष्ट मायनस येते थीटा मायनस एप्सिलॉन टू थीटा प्लस एप्सिलॉन आणि काय येतं f ऑफ yn y dy. आपण काय करणार इंटिग्रेट केली तुम्हाला काय मिळते? प्रोबॅबिलिटी मिळते. आता ही प्रोबॅबिलिटी काढूया आपण. ही प्रोबॅबिलिटी आपण काढूया. ही प्रोबॅबिलिटी काय बघा दिस इज इक्वल इंटिग्रेशन थीटा मायनस एप्सिलॉन टू थीटा प्लस एप्सिलॉन theta plus epsilon and the probability distribution काय आलं इंटिग्रेशन आलं इथं इंटिग्रेशन f of yn y is equal to काय आलं n times e raised to minus x minus y minus probability distribution आलं n times e raised to minus y minus 1 y किंवा y minus theta raised to इथे काय आहे raised to n yn किंवा dyn किंवा y तुम्ही dy पाहिजे असेल तुम्हाला इथे y दिली इथे पण y द्यावं लागते इथे y दिली इथे y देऊ शकतो आपण. Now this is equal to integration theta minus epsilon to theta plus epsilon. हे n बाहेर आलं हे मल्टिप्लाय केलं e raised to minus n times yn minus theta dyn dy वगैरे चालते dyn काही प्रॉब्लेम नाही. ओके आता हे काय करणार आपण इंटिग्रेशन अपॉन इंटिग्रेशन थीटा मायनस एप्सिलॉन टू 0 e raised to